Hi guys, good morning all. Am I audible? Do let me know in the comment section. Am I audible? Just drop your response please. Very good morning. நான் பேசுறது கேக்குதா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? என்ன எல்லாம் ஸ்க்ரீனை பார்த்தோன்னே மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? மோதி சரண் சுகப்பிரியா. எஸ் சார். Kanava Savita. Good morning. So other people are joining. Sugumari. Yes. Satya. Good morning. Very good morning. You guys are really putting your effort. I'm really proud of you. But please continue it till the end of your exam. Suhaina Anwari. Good morning. Very good morning. Chalo. Let us start this session. People, let them to join. And one more thing. கிளாஸ் லைவில் போகும்போது கரெக்டாக லைவ்லேயே கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. நீங்கள் டிலே பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சொன்ன மாதிரி செஷன் வில் நாட் பி லைவ். ஸோ கரெக்டாக நம்ம அப்படியே லாஸ்ட் ஃபைனல் செகண்டில் நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஜஸ்ட் ட்ராவல் அலாங் வித் மீ சச் தட் this stream will be in a properly this stream will be properly streamlined. Okay. Sure, let us go ahead with the first question. I hope screen is visible. So let me take the first question. In this question you can observe in the screen there are two circuits. In the first circuit what they told is they had given some values for the resistor. This is 2 ohm resistor, this is also 2 ohm resistor, this is 2 ohm resistor. Similarly, these parallel branches are having 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm each other. If you observe the next network, this one, this is having 1 ohm, this is also having 1 ohm, 1 ohm, and so on. Similarly, this one is having 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, and so on. And if you observe the R equivalent they are calculating in the first circuit, they are treating it as RA. In the second circuit, they are treating this value as RB. That is the given. Now the question is RA and RB are the input resistance of the circuit shown in below. The circuit is extended up to infinity. The circuit is keep on running up to infinity. இது full update extend பண்ணிட்டே போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி situationல they are giving 4 statements and they are asking us which statement is true. In the network number A, the R equivalent is RA, network number B is R equivalent is RB. Option A, they are telling both are equal. In the second option, they are telling RA equal to RB equal to infinity. In the third case, they are telling the value of RA is less than the value of RB. In the fourth case, they are telling the value of RB equal to RA divided by 1 plus RA. So totally they are given 4 options. Now you can take your time between 4 to 5 minutes because you have to think for this question. As usual, it is very beautiful question, a little tricky beginning of this. Try to bring the answer and drop it in the comment section.
So this is fourth option, ABCD. Do it fast. Be active. First ஃபேஸில் வந்து ஸ்மைல் வைங்க. மூஞ்சி அப்படியே டெரிஃபிக்காக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏதோ டெரரிஸ்ட் கும்பலாக அட்டாக் பண்ண போகிற மாதிரி உங்கள் பிரெயினும் ரெடி ஆகிடும். அட்டாக் பண்ணி இந்த கொஷினை போட்டு தள்ளினுட்டு நீங்கள் பாட்டு அங்கே டென்ஷனாக உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு தான் இருப்பீங்க. கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ். ட்ரை டு சால்வ் தி கொஷின். கனகா சவிதா. ஆப்ஷன் டி. குட். எனி அதர் ஆன்சர்? Any other? You can take your time, but try to do it by your own. I'm repeating it again. Very small question. Okay, it's very very small question. என்ன சார் இப்படி இருக்கு, இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நீங்களே ஜஸ்ட் அப்ளை தி ரிலேஷன். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனை கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்குக்கும் செகண்ட் நெட்வொர்க்குக்கும் என்ன மாதிரி நம்ம இன்டர் கனெக்ஷன் கொண்டு வரலாம், லிங்கேஜ் ரிலேஷன் கொண்டு வரலான்றதான் கொஷின். அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிளாக. Suhaina Anwari. Option A. Sukumari. Option D. Good. Any other? Be active. What about others? Only 3 people are there in the life. In the first day, I think almost many people joined. Slowly it is decreasing. Any other answer? Okay. Shall I solve? Your time is over. சரி நானே பண்ணுறேன். Listen to the question. See, the question is Shanmuga Sundaram. Option C. Let's see. கொஷினை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் திங்க், என்ன கேட்டிருந்தாங்க கொஷனில்? சார் இந்த நெட்வொர்க் ஏவோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது? நெட்வொர்க் ஏ, திஸ் கம்ப்ளீட் நெட்வொர்க், இதோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் RE அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக? நவ் அப்ளை யுவர் காமன் சென்ஸ். நீங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க. அது எப்படி இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர், தென் ஒரு 1 ohm ரெசிஸ்டர், அகைன் a 2 ohm ரெசிஸ்டர், 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm. It is keep on getting repeated up to infinity. அப்போ இதோட மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அதை சிம்பிளாக என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா RE அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? 2 ohmல ஸ்டார்ட் ஆகுது, அண்ட் தென் 1 ohm, அகைன் 2 ohm, அகைன் 1 ohm, அகைன் 2 ohm, அகைன் 1 ohm. இதை உங்களால் அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா இல்லையா? எஸ் சார். Go to the second question. இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸ்டார்டிங்கில் 1 ohm இருக்குது சார்,
ஓகே, அதுக்கப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Again 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm. So if you observe the circuit carefully, should I replace this entire portion up to infinity by simply RE? Any mistake? அது RE தானே, அப்படி தானே மேலே கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. RE அப்படிங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் 2 ohm அப்புறம் 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm அப்படி தானே வரணும். இங்கே அப்படி தான் வருது. 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm. That's all. அப்போ இந்த சர்க்யூட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? I can draw like this. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 ohm ரெசிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க டோட்டல் நெட்வொர்க், மொத்த நெட்வொர்க்கையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் ஜஸ்ட் அட்டாச்சிங் RA with this. இந்த மொத்த பேரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் RA over there. Is there any mistake in my conclusion? From here we are calculating RB. நான் தான் சொன்னேன்ல, கொஷின் எப்பயுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஓவராக திங்க் பண்ணீங்கன்னா தான் தேவையில்லாமல் தப்பாக யோசிப்பீங்க. Now see there, 1 ohm and RA both are in parallel. So the value of RB equal to 1 into RA upon 1 plus RA. So this can be written as 1 into RA is again RA only divided by 1 plus RA. So what is the correct answer? RB equal to RA upon 1 plus RA is the correct answer. See how many steps we put here. Is it worth for 1 mark? No, just we need a little attention. அதுக்கு தான் மைண்டில் எப்பயுமே மைண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். Okay, by practice slowly you will catch the knowledge, no issues. Take this second question. So now in this question they had given certain data. Let me drop the data first. In the portion of the circuit shown, if the heat generated by the 5 ohm resistor, where is 5 ohm? This resistor value is 5 ohm and this resistor value is given as 4 ohm and this resistance value is given as 6 ohm. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, heat generated by the 5 ohm resistor, heat generated by 5 ohm resistor is என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 10 calories per second அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. 10 calories per second, that is the given data. அப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா 5 ohm resistor வந்து 10 calories per second வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது அப்படின்னா, then heat generated by the 4 ohm resistor, then heat generated by the 4 ohm resistor is dash calories per second. அதையும் calories-ல தான் கேட்டிருக்காங்க. That's all. That is the question. You can take 2 to 3 minutes for this question to solve. Before that, எல்லாரும் கூகுள் வச்சிருக்கீங்க தானே? எஸ். என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, relation between power and calories per second பாருங்க. That is 1 calorie per second equal to how many watts? பவருக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா you will get the clear idea. நீங்க வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றேன். calories per second பவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிட்டு at last again you can come back. But you must know the relation. That's why I am asking you to check and drop it in the comment section. 1 calories per second அப்படிங்கிறது equal to dash how much power P. ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, பவர் வந்து யூஸ்வலாக என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டர் வழியாக நீங்கள் வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண உடனே ரெசிஸ்டர் வில் ஸ்டார்டட் கன்வெர்ட்டிங் தி எனர்ஜி ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக்கல் டொமைன் டு ஹீட், கன்வெர்ட்டிங் தி எனர்ஜி இன்டு தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ கொஷினில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை பற்றி பேசுறதுக்கு பதிலாக அது கன்வெர்ட் ஆகி டிசிபேட் ஆகுது இல்லையா, அந்த எனர்ஜியை பற்றி பேசிட்டாங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, அந்த ரிலேஷனை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள்.
அப்போ அது எலக்ட்ரிக்கல் டொமைனில் பவரை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம், அதை அப்படியே நம்ம ஹீட் டொமைனில் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ கலோரிஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ அது அப்படியே நம்ம பவர், எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட்ஸில் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? ஆன்சர் ப்ளீஸ். We can proceed further. Do it fast. Take your time. Yeah, what it is equal to 4.187. Yeah, exactly. 1 calorie per second equal to 4.187 or 4, whatever you can consider. 4.18. Sugumari 20.92. Is that your answer? Uh, is that the answer for 4 ohm resistor, ma'am? Okay. So, so your answer is 20.92 watts. Good. Any other? இங்கே கமெண்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன் இஸ் டோல்டு தட் ரவிச்சந்திரன் ஆன்சர் போட்டுட்டாரு. எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வந்து 4.184. அக்யூரேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் வில் பி 4.18400 watts. That is the actual value. So 1 calorie per second equal to 4.18400. That is 4.184. ஓகே, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், செஷனில் எதெல்லாம் புதுசாக கற்றுக்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க. பிகாஸ் ஐ நோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். மோஸ்ட்லி ஐ வில் கவர் இட். நான் ஏதாச்சும் விடுறேன் அப்படின்னா அது வந்து அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகாத போர்ஷனாக இருக்கும். நீங்கள் அதை சும்மா ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட்டால் போதும். ரிமைனிங் எல்லாமே நான் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணிவிடுவேன். ஏதாச்சும் புதுசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேக் அ ஹிண்ட் ப்ராப்பர்லி. Chalo. So the power we know 4.184. 1 calorie per second is equal to. Now you can transform this and you can identify the answer. Shall I do it? Yeah. Find Sugumari 52.3 watt.
You are the only person still trying. Huh? What about other people? Okay, guys, listen. First, let us keep our attention with this beautiful 5 ohm resistor. இது என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, when the moment we are injecting the current through this resistor, immediately it started converting the energy from electrical domain, that is electrical energies. It is started transforming the power from one domain to another domain. Energy is transformed from electrical domain to heat domain. So energy is converted from power P to heat H. So we know here we are measuring the power in terms of watts. They have measured in terms of calories per second. Now here, let me brought the relation. So exactly what we can say is 1 calorie per second in heat domain is equal to how much? 4.18400 watts in power domain. So this is heat and this is power. So just do remember this. ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ரெசிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நீங்கள் எப்போ வந்து கரண்ட் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், இட் இஸ் ஸ்டார்டட் கன்வெர்ட்டிங் தி எனர்ஜி ஃப்ரம் electrical to heat in the form of heat and it is started dissipating through the atmosphere. Fine sir. இப்போ கொஷினில் வந்து கிளியராக ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, ஹீட் ஜெனரேட்டட் பை தி 5 ohm ரெசிஸ்டர் இஸ் 10 calories per second அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 10 calories per second. We know 1 calorie per second is equal to actually 4.184 watts. Then 10 calories per second will be equal to 4.184 into 10 watts. Am I right, sir? So the total power consumed by the resistor is 41.84 watts in the given duration, that is per second. In electrical domain, the power consumed by the 5 ohm resistor per second is what? Almost 41.84 watts. Yes, sir. So next what we have to do is, power is okay. So it's clearly tells us the power dissipated by the 5 ohm resistor is. Now let us keep your attention with this 5 ohm resistor. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, totally it is dissipating 41.84 watts. Now electrical formula வந்ததுக்கு அப்புறம் you know all the relation. ரெசிஸ்டர்ல நம்ம பவரை எப்படி எல்லாம் எழுதலாம், either you can write it in terms of I square R or you can also write it in terms of V square by R. Now you know the value of power, you can identify the value of current as well as you can also identify the value of voltage. But now you must think, questionல வந்து என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா, data is given for this 5 ohm resistor. Now the question is, what is the power consumed by the 4 ohm resistor in calories per second? They are talking about this one. So what I will do is, suppose if I will find the voltage between these two junction, let us take. If I am finding the voltage between these two node, same voltage will be reflected between these two node also. Why? If you observe the circuit carefully, this 5 ohm resistor will be connected in parallel with the second branch. This 4 ohm, 6 ohm both are in series, but the resultant combination will be connected in parallel with this 5 ohm resistor. So if I will find the voltage here, I can easily identify the voltage between these two junction. From this I can easily identify the voltage drop across the 4 ohm resistor. From that again I can identify the power consumed by the 4 ohm resistor. After calculating the power, again we can transform it into calories per second. You got it, na? Yes. So let us proceed further. So the power is clearly given as 41.8. I am talking about 5 ohm resistor. So which is equal to, it can be written as V square divided by R. From this I can say V square equal to 41.84 into resistance value is 5. From this, if I will catch up the value of voltage V, which is equal to, it cannot be negative, so I am considering only positive value, 41.81 into 5.
Take your calci, kindly do it by yourself. In my case, I am getting 14.4637 voltage. Yes, we found the value of voltage drop across the நான் என்னோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒரு டைம் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் நான் மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படின்னா யூ கேன் ட்ராப் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே ஃபைன் சார். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி ஃபவுண்ட் தி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி 1 minute voltage drop across the 5 ohm resistor. Yes. So from this what we can do is let us keep our attention with the second person. Okay, come back. So the voltage drop across the 5 ohm resistor polarity நீங்களே assume பண்ணிக்கலாம். Let us take plus minus here. Same polarity parallel branch ல exist ஆகும். Here also it is plus, here it is minus. So here it is minus, it will be plus. Polarity நம்ம assume பண்ணிக்கிறதா. First branch ல எந்த மாதிரி polarity assume பண்றீங்களோ அதே மாதிரி second branch ல assume பண்ணிக்கோங்க. Fine sir. Anyway, what is the voltage? It will be 14.46. Now same voltage will be appearing between these two junctions. So now we know the total voltage between these two nodes. How will you identify the voltage drop across the 4 ohm resistor? For that we have to apply voltage division rule. Chalo. Now apply voltage division rule. I would like to know the voltage drop across the 4 ohm resistor, which is equal to total voltage is 14.4637 into voltage drop across the 4 ohm resistor divided by total resistance offered by that particular branch. So there are two resistors, one is 4 ohm, another one is 6 ohm. So I am taking both. From this what we can say, it can be written as 14.4637 into 4 upon 10. Yes or no? Now take your calci. Again reduce it, it will become 0.4 into 14.4637 will become 5.78548. Guys, அது நான் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணதால என்னோட மைண்ட் வந்து அடிக்கடி கேல்சி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுதோ. பட் மை சின்சியர் அட்வைஸ், நான் இங்கே டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன், டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக சம் கேசஸில் ஐ வில் டூ தட். As a student, whenever you are preparing for any exam, utilize your brain as much as possible. Okay, நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க. சார் உடனே ஆன்சர் கேட்குறாரு உடனே ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேல்சி யூஸ் பண்ணி போடணும் அவசியம் கிடையாது. டேக் யுவர் டைம், ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா யூ நோ ஹவு டு டூ தி ப்ராடக்ட்ஸ், யூ நோ ஹவு டு டூ தி டிவிஷன், டூ இட் ப்ராப்பர்லி. நம்மளால பிரெயின்ல போட முடியாது, சம் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் வேல்யூஸ் வந்திருக்கு, கியூப் ரூட்ஸ்ல இருக்கு, ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பரா இல்லை, அந்த மாதிரி வரும்போது யூ கேன் யூஸ் தி கேல்சி. You know when to utilize the calci properly. So first use your brain. அதுக்கு first ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப டெரிஃபையாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பிரெயின் அப்படி தான் இருக்கும். யா, கீப் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ். ஃபைன் சார், நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், 4 ohm ரெசிஸ்டரில் ட்ராப் ஆகிருக்க வோல்டேஜ். பட் திஸ் இஸ் நாட் தி கொஷின். லெட் அஸ் கேல்குலேட் தி பவர் dissipated across the 4 ohm resistor. எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க, V square by R. What is the value of V? 5.7854 whole power 2 divided by value of resistance is 4. That's all right. If you calculate it, you will get 8.3679 watts. So this is the power that is getting dissipated across the 4 ohm resistor. Sir, we have been calculated the power. But கொஷின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா பவர் தான் கேட்டிருக்காங்க, ஆனால் இந்த பவர் வந்து ஹீட் டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. Now in power domain the value is 8.3679 watts. Then what is the value in heat domain? Calories per secondல இதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறதான் கொஷின். We know 1 calorie per second equal to, what is the equivalent value? 4.184 watt. Am I right? Now just to take the relation, 1 calorie per second is equal to 4.184 watt. Then h calorie per second is equal to dash watt. Take the relation. So let me just divide these two. If I divide these two, what I will get, 8.
3679 watts divided by 4.184 watts equal to H upon 1. So this watt getting cancelled out. From this, the value of H will become approximately equal to 2 calories per second. Am I right? Yes. So this is how we are calculating the heat energy where it is converted from electrical domain to heat domain. Okay. See, it's a really beautiful question, right? Today you guys, most of you, நிறைய பேர் வந்து புதுசா ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. That relation is 1 calorie per second is exactly equal to 4.184 watts. That is the relation. இது வரைக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ணது எலக்ட்ரிக்கல் டொமைன் மட்டும்தான். இப்போ நம்ம டிராவல் பண்ணது ஹீட் டொமைன் ஆல்சோ. So just to make a proper hint for the resistor. Okay, fine. So the correct answer is 2 calories per second. Be happy. You learned something new today. Fine. அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இது என்ன தனியா ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும் இருக்கா? 1 minute. என்ன கொஸ்டின் போட்டாங்கன்னு தெரியல. Okay, they are talking about incandescent lamp. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, an incandescent lamp. Actually they put the resistor, but let me draw. Let us take one incandescent lamp. Okay, கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க, இந்த டயக்ராம்ல இல்ல, டேட்டா மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. an incandescent lamp is marked. என்ன மார்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 40 watt, 240 voltage rating நேம் பிளேட்ல கொடுத்திருக்காங்க. Sorry, that is 240 voltage, not watt. 1 minute guys. That is 240 voltage. Okay, 240 voltage. If resistance at room temperature, இதோட resistance, okay, let us measure its resistance. Resistance at room temperature is 120 ohm. In bracketல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, the value of room temperature they clearly told it is 26 degrees Celsius. That is also given. And temperature coefficient of the resistance. Temperature coefficient will be denoted by alpha. அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 4.5 into 10 power minus 3 per degree Celsius. That is also given. Then its on state Flamand temperature. Then the question is, then its on state, இது ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் on state Flamand temperature, on state Flamand temperature in degree per Celsius is approximately equal to dash. நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதை நம்ம படிச்சிருப்போம். ஐ ஹோப் 3rd யூனிட் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றிலாம் வந்திருக்கு இல்லையா? அதில் ஒரு ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரிமெம்பர். ட்ரை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். டேக் 2 to 3 minutes. Let us see how many of you will drop the answer. இந்த பெல்டியர் எஃபெக்ட்லாம் வரும் இல்லையா நமக்கு 12th physicsல 3rd யூனிட்ல, அது கூட இருக்கும். ஓகே, சலோ, டேக் யுவர் டைம், ட்ராப் யுவர் ஆன்சர். பதற்றப்படாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு எப்பயுமே ஃபேஸில் ஸ்மைல் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் ஐ எம் டெல்லிங் மந்த்ரா. நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம அட்மாஸ்பியர் நம்மளை அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிடுச்சு. ஃபேஸ் நீங்கள் உருன்னு வச்சிங்கன்னா பிரைனும் பாவம் அப்படி டல்லாகிடும். என்னமோ நடக்குது, டெரிஃபிக்காக பண்ணுறான் சுற்றி அப்படின்ட்டு. ஹாப்பியாக இருந்தீங்கன்னா ஃபேஸை ஸ்மைல் பண்ணுங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் பிரைன் வில் பி ஆக்டிவ். யூ கேன் ரியலி ப்ராக்டிக்கலி யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகும் டிஃப்ரெண்ட்டாக.
ட்ரை பண்ணுங்க, ஆன்சரை ட்ரா பண்ணுங்க. டேக் யூர் டைம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஃபிலமெண்ட் இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் எடுத்துக்கிட்டு பல்பு அதோட ரேட்டிங் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது அந்த பல்பை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் 40 வாட் டிசிபேட் ஆகும், 240 வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகும். இந்த மாதிரி ரேட்டிங்கில் இருக்க ஒரு பல்பை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ரூமில் வச்சுருக்காங்க. அந்த ரூமில் வந்து நார்மலாக டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 120 ஓம் கொடுத்துட்டாங்க, அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த பல்பை வந்து நம்ம சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணுறோம், அதாவது 240 வோல்டேஜில் இருக்க ஒரு சப்ளைல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் ஆன்ஸ்டேட்டில் டெம்பரேச்சர் மொத்தமாக பல்பில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஆன்ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர் இன் தி பல்ப் இஸ் வாட்? ஃபிலமெண்டோட டெம்பரேச்சர் கேட்டிருக்காங்க, நாட் டோட்டல் டெம்பரேச்சர். டோட்டல் டெம்பரேச்சர்னா மீனிங் என்ன? ரூம் டெம்பரேச்சர் பிளஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், டெம்பரேச்சர் ஆஃபர்டு பை தி ஃபிலமெண்ட். அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஃபிலமெண்ட்ல மட்டும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. Try, you can take your time, try it by your own. My suggestion, I am repeating again, try to avoid using calci. அப்படியே காலேஜ்லேருந்து நம்ம கேல்சி எடுத்து எல்லாத்தையும் போட்டு பழகிறதுனால தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்க. சம் ஆஃப் யூக்கு டேலண்ட் நல்லாவே இருக்கும், ஒரு சில கொஷின்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் போகிறதால அங்கே டைம் வந்து பத்தாமல் கொஷின்ஸை விட்டு வருவீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெக்டிஃபை தி மிஸ்டேக்ஸ். இட் டசன்ட் மேட்டர், ஒரு எக்ஸாம் எழுதி நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுறோம் பண்ணல அப்படிங்கிறதுலாம் செகண்ட் திங். அந்த எக்ஸாமில் நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த எக்ஸாம்லையும் சேம் மிஸ்டேக்கை பண்ணக்கூடாது. டைம் லேகிங்காக இருக்கா, ஸ்பீடாக பண்ணுங்கள். என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அன்கான்ஷியஸ். இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே தேவையில்லாததை யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. வீட்டில் சைடில் எங்கன்னா டிவி ஓடிட்டு இருக்கோம், டிவியில் ஓடுறதெல்லாம் நம்ம காதில் கேட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி தேவையில்லாதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்க, சால்வ் பண்ணும்போதே டக்குன்னு பிரைன் ஓகே அடுத்து என்ன வரும் அடுத்து என்ன வரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க பிரைனுக்கு, அதை ஆக்டிவாக வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீட் ஃபீஸ் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணு, கான்ஷியஸாக பண்ணு, சூப்பராக பண்ணு, யூ கேன் டூ. பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸை கொடுத்து அதை மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரே ட்ராக்ல சிங்கிள் மைண்டடாக ட்ராவல் பண்ணுங்க. சச் தட் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி எனர்ஜி அப்போ தான் ப்ராப்பராக மேனிப்புலேட் ஆகும். நீங்கள் போடுற ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வந்து மேனிப்புலேட் ஆகிட்டு உங்ககிட்ட ரிட்டர்ன் வரும். நீங்கள் ½ hour படிக்கிறதுல 15 நிமிஷம் எல்லாத்தையும் கண்ணாமூன்னு யோசிச்சுட்டு 15 நிமிஷம் படிச்சுட்டா தட் இஸ் நாட் குட் ஹார்ட் ஒர்க். எனிபடி காட் தி ஆன்சர்? நோ ஒன். ட்ரை பண்ணலாமா? எனக்கு லைட்டாக அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குங்க, பட் இன்னும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிலாம் கொஷின்ஸ் வந்ததே இல்லை. பட் ரீசெண்டாக வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இந்த டவுட் எனக்கு அப்பத்துலேருந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் மட்டுமே வச்சு தான் ஈவன் லெபரேட்டரியில் கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். பட் அது அப்படியே இருக்காது. நம்ம பவரை வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுவும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். ஆல்ரெடி ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த டைமில், ஆன் டைமில் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? திஸ் டவுட் ஐ வாஸ் ஹேவிங். ஏன் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு எக்ஸாமில் இதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். பட் ரீசென்ட்லி தே ஹவ் ஸ்டார்டட். இந்த கொஷினை பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை, வெரி ரேர். லெட் மீ ரைட் தி ஃபார்முலா ஒன்ஸ் ரீகேப்சர் பண்ணு. நீங்கள் அங்கே எப்படி எழுதியிருப்பீங்க அப்படின்னா மேபி R2 ஆர் R1 சம்திங். ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூ would have wrote like this also. On state resistance equal to R0. 1 minute. Yeah. R0 அப்படிங்கிறது rated value of the resistance R0 into 1 plus alpha times of 1 minute. Sorry guys. Yeah. Alpha times of filament on state resistance minus initial value T0. இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி தான் எழுதணும்னு கிடையாது, நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதால என்னோட ஹோன் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, now here if you observe this value, wow, someone did 2470. Rajesh, good. I don't know, let us check. This is on state resistance, this is initially rated value of the resistance, initial value R0, I am putting R0. Alpha, this is called temperature coefficient, it is already given. This is the resistance that we are going to estimate, T0, room temperature resistance, initially given in the question. Substitute பண்ணலாமா? கொஷின்ல இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட், வேல்யூ ஆஃப் ஆன் ஸ்டேட், தட் இஸ் ஆன் ஸ்டேட் ஃபிலமெண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் டேஷ். இதுதான் ஆன் ஸ்டேட் ஃபிலமெண்ட் டெம்பரேச்சர் T on அப்படிங்கிறது. ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்களா, ஹவு மச் இட் இஸ்
4.5 into 10 power minus 3 per degree Celsius. Yes, sir. அதே மாதிரி என்ன கொடுத்திருக்காங்க R0. R0 is that is rated value of the resistor initially. That is also given 120. Substitute பண்ணிக்கலாமா? நீங்க இப்ப சப்ளை கூட கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு வரும்? That resistance value will be decided by the rating of the resistor. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? See, the value of power is clearly given as 40 watts. Yes. And the value of the voltage also clearly given as 240 voltage. Now, how will you identify the on-state resistance? On-state resistance offered by the incandescent bulb can be calculated with the help of rated. We know what is the formula. R is equal to, or we can say P is equal to V square by R. Then R is equal to V square by P. You can write like this. So the value of V, that is rated value, it is clearly given 240 voltage. You can substitute 240 square upon the value of power is 40. Please do it. In my case, I am getting 1440 ohm. That is the value of resistance, on-state resistance. Do remember, you have to find out the difference. Sir, இது கொடுத்திருக்கிறது rated, அதுக்குள்ள இருக்க resistance. But this is incandescent bulb. நம்ம switch on பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அதுல dissipate ஆகிற பவரோட வேல்யூ வந்து 40 வாட். அதுல drop ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து 240 வோல்டேஜ். ஸோ இதை பொறுத்து தான் ஆக்சுவல் ரேட்டிங் ஆன் ஸ்டேட்ல அதில் இருக்க டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் 1440. ஓகே சார். அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? Now we know the value of on state resistance, we know the value of initial resistance, we know the value of temperature coefficient, we also know the value of initial temperature 26 degree Celsius. Everything is given. Substitute பண்ணலாமா? On state resistance is given as 1440 ohm equal to R0 value is given as how much it is? 120, right? 120 in bracket 1 plus temperature coefficient value is given as 4.5 into 10 power minus 3 per degree Celsius. Anyway, இங்க பாருங்க, this per degree Celsius இந்த whole temperature நீங்க போடுற degree Celsius cancel ஆயிடும். So அதை நம்ம consider பண்ண தேவையில்லை. In bracket, let me put on state resistance minus 26. Now you can reduce the one and only unknown value is T on. See, this reduction you can do. It's a small thing. Please do it by yourself. So finally, if you reduce this, in my case, I am getting 2470.4 degree Celsius. Exactly. Am I right? Yes. 744. Good. Kanaga Savita, Rajesh. Very good. So the correct answer is on-state resistance is 2470.44 degree Celsius. Okay. I hope you have learned this formula properly now. இதில் எந்தெந்த வேல்யூவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ கிளியராக சொல்லிட்டேன். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பர்லி மேக் அ ஹிண்ட். என்ன ஹிண்ட் எடுக்கணும்? இந்த ஃபார்முலாவை கிளியராக எழுதி இந்த R0 அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்க வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஆல்ஃபானா என்ன, இதில் ஃபஸ்ட்டு T on மைனஸ் T சம்திங் கொஷனில் வந்து ஒரு சில புக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா T2 மைனஸ் T1ன்னு எழுதியிருப்பாங்க. ரெசிஸ்டர் வந்து R2 ஈக்குவல் டு R1 அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. ஓல்டு ரெசிஸ்டர், நியூ ரெசிஸ்டர் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. தேர் ஆர் சோ மெனி வே. அது ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு மாதிரி நடத்துவாங்க. ஸோ ஹியர் நீங்கள் இன்கேண்டசன்ட் பல்பு கொடுத்துருந்ததால உங்களுக்கு எப்படி நடத்தினா புரியுமோ அந்த மாதிரி நான் எழுதுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் இட் இன் தி சேம் வே such that you can easily understand it. Chalo. Shall we go ahead with the next question? So the correct answer for this question is 2470.44 degree Celsius. Good. So we learned something new. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும். இப்போ ஒரு கொஸ்டின் போர்டில் வந்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, 1 minute அந்த கொஸ்டின் பார்த்துட்டு. ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இன் தி ஃபிகர் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் இஸ் ஆரோட வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, லெட் மீ ரைட் இட் ஹியர். தி வேல்யூ ஆஃப் தி ஆரோட வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, we can write like this: I upon 2 plus 25 ohm அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Fine sir. Where I is the current in ampere. இந்த சர்க்யூட்ல போற கரண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் I ஆமா. அந்த in terms of I-ல தான் இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. This I, they are defining it as this I is called current in ampere.
அது கரண்ட்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்க கரண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. Now the question is, then what is the value of I? அப்போ கரண்டோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின். Can you please proceed? Take your time. You can take 2 to 3 minutes to solve this question. First, keep smile in your face. Second, be conscious. Third, ப்ராப்ளம்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, சர்க்கியூட்ல என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். வேற எதுவும் யோசிக்கக்கூடாது. எப்பயுமே மைண்ட் பிளாங்கா இருக்கணும். என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் யோசிக்கணும். கொஷினே தெரியலையா, இட் ஷுட் பி பிளாங்க். அவ்வளோதான். தெரிஞ்சதா, எக்ஸாக்டா என்ன டேட்டா தெரியும், அதை மட்டும் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அதை எப்படி கொண்டு வர்றது, தட்ஸ் ஆல். இந்த 2 ஸ்டேட் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஆன்சர் இப்படி வருமோ, இல்லை அப்படி பண்ணால் வருமோ, அது போட்டு பார்க்கலாமோ, அந்த மாதிரி மோன்னு டவுட்டில் போட்டிங்கன்னா அது தப்புன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ராங் ட்ராக்ல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். லீவ் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். Chalo, any other answer? Do it fast. You can take your time, but faster try பண்ணுங்க. ஆக்டிவா இருங்க first of all. This is beautiful question, right? இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க. இந்த நான் லீனியர் ரெசிஸ்டரை வந்து சர்க்கியூட்ல அட்டாச் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்து எப்படி ரிலேஷன் கொடுக்குறாங்கன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கிராக் ஆல் தி கொஸ்டின். லெட் மீ டீச் யூ. ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரை, தென் ஐ வில் டீச் யூ. Any answer? Nobody has been solved yet. சால்வ் பண்ணலாமா? Sugumari 60 ampere 60. Good. Any other? Do it. Be conscious first and keep smile in your face. Rajesh 10 ampere. Kanaga 10 ampere. Good. Any other answer? Try. As long as you are continuously trying, your energy will not be stopped. It's keep on getting manipulated. It will push you to get the success. Any other? No. Sugumari 10 ampere. Okay. So you have also corrected your answer now. Sure. Start பண்ணலாமா? Fine. நான் சால்வ் பண்றேன். Take the question away. என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்? ரொம்ப காமன் சென்ஸ், ரொம்ப வெரி லிட்டில் காமன் சென்ஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, சர்க்கியூட்ல எத்தனை சோர்ஸ் இருக்கு? இஃப் யூ அப்சர்வ் தி சர்க்கியூட், சார் 2 பேர் தான் சார் இருக்காங்க, ஒரே ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு லோடு இருக்கு. am I right? Yes sir, one source and one load. So the value of the source is clearly given as 30 voltage. Okay. கரண்டோட டைரக்ஷன்
அவங்க எப்படி கொடுத்திருந்தாலும் சரி நமக்கு என்ன தெரியும், by default whenever our circuit is having only one independent source, whenever our circuit is having only one independent source, in that case by default that one independent source will going to deliver the power. I already told you, you no need to figure it out, that will be the solution for you. If you are having more than one independent source, in that case you have to do analysis, which one is observing, which one is delivering the power. But in our case, the given circuit is having only one independent source, so definitely this independent source will deliver the power by default. First conclusion. And the second conclusion, how will you identify the direction of the current? If a person is delivering the power, then for that person current entering point should be minus, leaving point should be plus. So this will be the direction of the current. So the direction of the given current and the actual direction both are same. They have given the current direction in the correct way. This is correct. This is the correct direction of the current. Next, we all know resistor is a passive element. For the resistor, current entering point should be plus, leaving point should be minus. Yes, sir. Now, I would like to know the voltage drop across the resistor. Let me call it as Vx. Can you please tell me how many ways are there to identify the voltage? Sir, according to Ohm's law, according to our superstar Ohm's law, supreme star, what can we do? Ohm's law clearly tells us if you want to find out the voltage drop across the element, simply identify the current flow through the element multiplied with the resistance impedance offered by the element, we can say. So current flow through the element is simply called I only into value of the resistance. It is clearly given in the question. I can substitute here that value is I by 2 plus 25 ohm. So it clearly tells us the voltage drop across the resistor Vx is equal to, it can be written as, if you open the bracket, I into I will become I power 2 upon 2 s plus 25 into I. So you can treat this one as your equation number 1. Okay, sir. This is the first equation. Now, again I would like to ask you one more question. If you observe the circuit carefully, the total voltage supplied by the source was clearly given as 300 voltage. Okay, sir. The value of the source voltage according to Kirchhoff voltage law, value of the source voltage must be equal to what? Voltage drop across the entire load. Am I right or not? So let me apply the second law. According to our second supreme star Kirchhoff voltage law, what I can say is the voltage supplied by the source is always equal to voltage consumed by the loads. So in our case, the voltage supplied by the source is 300 equal to, how many loads are there? Only one load, and the voltage drop across that load was considered as Vx. So from this, it clearly tells us the voltage drop across the resistor can also be considered as 300. So equation number 1 and equation number 2 both are same only. So I can match these two. So this is also Vx only, this is also Vx only. So what I can do is 300 equal to, I can substitute this equation number 1 in equation number 2. So replace Vx by, you can keep I square upon 2 plus 25 times of I. Let us take LCM. So from this I can rewrite this equation is I square plus 25 into 2 will become 50 times of I whole divided by 2 equal to 300. Now bring this 2 to the left hand side. Then what will you obtain? From this what we can rewrite? This can be rewritten as I square plus 50 times of I equal to 600. Shall I write like this? To 300 into 2 will be 600. This equation can be rewritten as I power 2 plus 50 times of I minus 600 equal to 0. Yes, sir. This is the quadratic equation. This is called second order quadratic equation. This equation is called second order quadratic equation. How will you solve second order quadratic equation in order to find out the values of the current? See,
Second order means order will be 2. It means current is having two possibilities. Two value current varum. How will you identify that? We are also having standard second order quadratic equation in order to identify the values. If any equation will be in the form of second order quadratic equation, like how I can write, let me write a square, right? No, let me do like this. Let us take some polynomial equation, that will be better. Yeah, so let us write like this. 1 minute, guys. Yeah, a into x power 2 minus b into x, right, plus c equal to 0. This is normal expression. If you find any expression like this, you can also put my plus here. Nothing is there. So just let us take simple second order equation. If you find any equation in this format, in order to identify, see now this x is having power 2, so it has two possibilities, x1 and x2. How will you identify that values? So in order to identify that values, we are using a standard formula. x1 comma x2 can be written as x1 comma x2 equal to, it can be written as minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2 times of a. Now if you take our equation is what? I power 2 50i minus 600. So let me write like this. I power 2, just solve this. I power 2 15 times of I minus 600 equal to 0. Now compare these two, solve and tell me the value of I. Drop it in the comment section. Drop it in the comment section. What will be your answer? 1 minute. Yeah, let us continue. Just to compare, here the value of a is how much? That is 1. So I can say the value of a equal to 1. You know why I am writing this equation? I know majority of you guys know this equation. But the problem is, இது நீங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்சாலும் you guys are repeating the mistake again and again. அது நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்றதானே. So in order to avoid that only, I am repeating it once. Okay. So just remember, in future I cannot write this equation again and again. A equal to 1. What is the value of b here? If you take b means that is the coefficient of x, second term. Here the value of b is what? 50. So write the value of b is 50. Then c equal to, what is the value of c? That is the last term, whatever it is here. I am putting plus here, plus c. So here if you consider plus, then total value of c will be considered as minus 600. Now you know the value of a, you know the value of b, you also know the value of c. Substitute in the equation. In place of x, here we are considering current. So there are two current, I1, I2. Two possibilities there. Remember one thing. Always, எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஒரு term வந்து உங்களுக்கு ஸ்கொயர்ல வருதோ, it may be x or it may be I or it may be v, it doesn't matter, or it may be p. Square means it is having two values. நீங்க எப்பப்பெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறீங்களோ, சப்போஸ் இப்போ நீங்க வந்து 25 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 25 equal to x power 2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. What is the value of x? The possibilities for the x is x equal to, always you should write like this, plus or minus square root of 25. This can be written as plus minus 5. So this x is having two values, x1 equal to plus 5, x2 equal to minus 5. எப்பயுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ வரும். Do remember this. அப்புறம் ஏன் சார் நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறோம்? We are not always taking the positive value. It is depends on the situation, depends on the circuit. எல்லா இடத்துலயுமே பாசிட்டிவ் எடுத்துக்க மாட்டோம், எல்லா இடத்துலயுமே இந்த நெகட்டிவை எடுத்துக்கவும் மாட்டோம். Sometimes this negative value will be ignored, sometimes we will consider like this. It depends on the place. Okay, let me tell you. In this question, I will tell you the conclusion. Okay, let us continue. Minus, what is the value of b now? So minus 50 square root of b square. 50 square minus 4. Value of a is 1. Value of c is minus 600. Whole divided by twice of a is 1. Am I right? Yes. Now if you reduce this expression, what will you obtain? Let me reduce. Minus 50 plus or minus
square root of, see this minus into minus will become plus. 50 square will give you 2500 plus 4 times of 6 will be 24, so you will get 2400 whole divided by 2. Okay, reduce the expression again, it will be minus 50 plus or minus, so now add 25 plus 24, I hope it is 49, right? Yes sir, so it will be 4900, 4900 divided by 2. Let me reduce further. From the second right, minus 50 plus or minus 49. If you take 49 outside, it will become 7. If you take this 20 outside, it will become 10. That is square root of 100 will become 10. Square root of 49 will become 7. Whole divided by 2. How will you write this expression? Finally, current I1 can be written as minus 50 plus 70 by 2, comma, current I2 can be written as minus 50 minus 70 by 2. If you reduce the first expression, minus 50 plus 70 will give you 20 upon 2, or I can say it will be equal to 10 ampere. So I2 can be written as minus 50 minus 70 will be equal to minus 120 upon 2, or I can say it will be equal to minus 60 ampere. Now, what my question is, you guys got to answer. Yes, majority of you dropped your answer in the comment section. Now, please tell me, why should I take 10 ampere or which one I have to choose? You got to answer, right? எனக்கு 10 ampere வந்திருக்கு, as well as I also got minus 60 ampere. Which one is your correct answer and why it is? That is the question now. Now, come back to the circuit. In the circuit, it was clearly given that what it was clearly given, they clearly given the direction of the current. If you observe the circuit carefully, let me tell you, see, 1 minute, take this circuit, this is the circuit now. They clearly given the polarity and everything they are given clearly. Now observe the circuit, direction of the current eppadi kuduthirukanga. So the direction of the current is clearly given, that 1 minute guys, yeah, the direction of the current is clearly given in this way. And tell me whether it is correct or not. Yes sir. Why? The given circuit is independent. Sir, the given circuit is having only one independent source. And that independent source value is 300 voltage. By default we know this will deliver the current in this direction. And the delivery பண்ற current எப்படி இருக்கணும்? It is must be positive. Am I right? Current in the direction delivery ஆகுது அப்படின்னா, which current is delivering in that direction? Positive current only will be delivered in this direction. If you are trying to reverse the direction, then you must consider negative value. ஒரு source power delivery பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம decide பண்றது basically we are considering positive convention only. நம்ம ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்கிறது பாசிட்டிவ் கன்வென்ஷன். அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் பவர் டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்னா, கரண்டோட டைரக்ஷனை நம்ம மார்க் பண்ணுறது பாசிட்டிவ் கரண்ட் தான். நம்ம இது வரைக்கும் டைரக்ஷன் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We never done the identification, that is a convention for negative current. So as long as this source is delivering the power, the positive current delivered by the source will be circulating like this. அவங்க கொடுத்திருக்கிற direction in that way only. So the value of I should be considered as plus 10 ampere only. Okay, are you getting me? Suppose இதோட டைரக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி இப்படி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, நீங்க என்ன செக் பண்ணணும்? சார், கரண்டோட டைரக்ஷனை மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க, அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சார், கண்டிப்பா minus 60 ஆம்பியர் தான் வரணும். Why? Because by default சோர்ஸ் வந்து டெலிவரி பண்ற கரண்ட் வந்து இந்த சர்க்யூட்ல கிளாக் வைஸ்ல தான் வரணும். ஆனா வந்து அவங்க ஆப்போசிட்ல கொடுத்திருக்காங்க சார். அப்படி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to consider the negative value. So always do remember these things in your mind. ஒரு சில கொஸ்டின்ல டிஃபால்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துட்டு கரண்டோட டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க இந்த மாதிரி குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி ரிசல்டன்ட்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் கெட் 2 வேல்யூஸ். அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற 2 வேல்யூல எந்த வேல்யூ வரணும் அப்படிங்கறத யூ ஹாவ் டு டிசைட் இட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி கிவன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். கொஸ்டின் எப்பயுமே ரொம்ப ஈஸியா தான் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்ச ஃபார்முலா. பட் we are learning now. That is the problem. If we remember the basics properly, definitely we will be able to crack all the question. Question எப்பயுமே ஈஸியா தான் இருக்கும். இந்த கொஸ்டின்ல நீங்க என்ன புது கான்செப்ட் கத்துக்கிட்டீங்க? Nothing is the basic quadratic equation. Since we are studying it since 9th standard onwards, we are studying this equation. Basic electrical circuit, simple voltage or resistor, that's all.
See how they are making the question. That's what I'm telling. 30% of the knowledge, 70% of the intelligence only will require to crack your exam. So you have to think as smart as possible. How it is possible? By solving more number of questions in a correct way. That's all. Chalo. Take the next question. This question will be going to be the good one for you. You have to try. Slowly you can try. Let me drop the question first. Actually here we are having 1 voltage source, and here I am having 2 ampere current. The resistance is 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Next, this is plus, this is minus, this value is 1 voltage. Question is power delivered by the current source in the figure is dash. Where is the current source? This is called current source. Power delivered by the 2 ampere current source is dash. Proceed. Chalo. Take the question. Bring the answer. Do it fast. You can take the question. Slowly do it. Try to bring the answer. Answer please. Anybody got the answer? Please drop it in the comment section. Power delivered by the 2 ampere current source. Power delivered by the 2 ampere current source is dash. Anyone got the answer? 2 watts. Rajesh? Rajesh cannot 2 watts. Any other value? Tamil money 2 watts. Good. All of you are getting same answer. KCL, KVL, nodal sufficient. I'm repeating again. ரொம்ப ஓவரா ஸ்மார்ட்டா யோசிக்கிறேன்ட்டு ஏதாவது தப்பு தப்பா யோசிக்காதீங்க. பேசிக்கா கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த 3 வேற எதுவும் வராதுங்க. ஏதாச்சும் நோட்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க நோடல் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். நான் எதுக்கு நோடல் யூஸ் பண்ண சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்கும். நோடல் நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல 80% ஆஃப் தி கொஸ்டின் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். அங்கேயும் KCL, KVL நோடல் மட்டும்தான். சேம் நோடல் வில் பி அப்ளைட் இன் பவர் சிஸ்டம், பவர் ஃப்ளோ. ஸோ நோடல் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் மெனி அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ். தட்ஸ் வை ஐம் ஆஸ்கிங் யூ டு அப்ளை நோடல் அகைன். ஏன் சார் மெஸ்ஸை பற்றி பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க? அஃப்கோர்ஸ்
We can also go with that. 3 watts. Sukumari 3 watts. Chitra Devi 3 watts. என்ன ஈக்குவல் வெயிட்டேஜில் ஆன்சர் வருது. மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்க? There are so many people. Don't copy anything from the slide. Okay, that is definitely will not be useful for you. நீங்கள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். This session is for training. நான் இங்கே என்ன போகிறேன்னா அதை பார்த்துட்டு இந்த கொஷின் எப்படி தான் சால்வ் பண்ண போல அப்படின்லாம் காப்பி அடிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி யூஸ்ஃபுல். உங்களை சால்வ் பண்ண சொல்லும் போது நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்பேர் யுவர் சொல்யூஷன் வித் மை கொஷின், மை சொல்யூஷன். நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், ஏன் நமக்கு ஆன்சர் வரல, நம்ம என்ன தப்பாக யோசிச்சிருக்கோம். யூ ஷுட் திங்க் இன் தட் வே. இனி அதர் ட்ரை பண்ணலாமா? இந்த கொஷினை ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். கொஷினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க, ஆக்சுவலாக இந்த 2 ஆம்பியர் கரண்ட் சோர்ஸில் பவர் எவ்வளோ டிசிபேட் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. லைக் பவர் இட் இஸ் டெலிவரிங்க. அப்சர்விங்க கொஷினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, பவர் டெலிவர்டு. ஓகே, இது பவர் டெலிவரி பண்ணது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைன். We know if you want to know the power delivered by the 2 ampere current source, we need 2 things. One is voltage offered by the current source, another one is the value of the current. That's all, because it is DC circuit. இவங்க ரெண்டு பேர் sufficient. நமக்கு value of the voltage is unknown. கரண்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், ஏன்னா கொடுத்துருக்கிறது கரண்ட் சோர்ஸ் தான். அதோட வேல்யூ வந்து 2 ஆம்பியர். ஸோ இங்கே unknown என்னது, வோல்டேஜ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் we know this is ground. So this is also connected with the ground. This is also connected with the ground. We know ground voltage is considered as 0 voltage. So I can put 0 voltage here. I can also put 0 voltage here. Fine, sir. Now my question is, they clearly told that this 2 ampere current source is delivering the power. When a person is delivering the power, it doesn't matter whether it is a current source or something else, someone else. If a person is delivering the power, then for that person, current entering point should be minus, leaving point should be plus. This is the current identification. Am I right? From this, what I can say, anyway, in our case, it is a current source. Current is traveling in the upward direction. So for this source, current entering point should be minus, leaving point should be plus. Let me keep the voltage is called Vx. Vx vachikalam. Or else you can take Vp. It looks like product. So let me keep Vp. இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து அப்வர்டில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கரெக்ட் சார். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல கரண்ட்டுக்கு அக்ராஸாக வர வோல்டேஜ் வந்து விபின்னு எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் கிரவுண்ட். ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 0 வோல்டேஜ். திஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் இஸ் ஹேவிங் 2 டெர்மினல். திஸ் இஸ் தி டெர்மினல் நம்பர் 1. திஸ் இஸ் தி டெர்மினல் நம்பர் 2. In one terminal I am having 0 voltage. What is the voltage across this terminal? Usually நம்ம என்ன பண்ணுவோம், while identifying the polarity, see இங்க பாசிட்டிவ் polarity இருக்கு, இங்க நெகட்டிவ் polarity இருக்கு அப்படின்னா this is higher potential point and this is lower potential point. அப்ப higher potentialல இருக்க பாயிண்ட்க்கு பேர் வந்து நான் let us take higher potential இருக்க வோல்டேஜ் VQ ன்னு எடுத்துக்கலாம், lower potential இருக்க வோல்டேஜ் VR ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ potential difference நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம், higher potential minus lower potential equal to voltage drop across the current source. Can I write like this? From this I can say voltage drop across the current source Vp equal to lower potential value is 0, higher potential value is Vq. So it can be written as Vq minus 0. From this what we have understand, the voltage at this junction, at this node is equal to Vp only. See, Vq and Vp both are equal. It means voltage drop across the current source will be equal to the voltage at this node. இதுதான் எனக்கு கிடைச்சது. இப்போ இந்த வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இமீடியட்டாக நம்ம மைண்டில் அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னா, அப்போ இந்த நோடில் வந்து நம்ம நோடல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு தோணும். நம்ம ரைட். அப்போ நீங்கள் இங்கே நோடல் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் திரும்ப கொஸ்டின் வரணும். அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும், நோடல் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் தெரியணும், இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜும் தெரியணுமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. எஸ் சார்.
அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் திஸ் நோட். இப்போ இந்த நோட பார்த்தீங்கன்னா there is one voltage source. Yes sir. இப்போ இந்த voltage sourceக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கா? Yes. Here we have one terminal, here we have one terminal. இப்போ இந்த டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜ் let us take once again VP. இந்த டெர்மினல் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து நம்ம VQ ன்னு எடுத்துக்கலாம். இதுல யார் ஹையர் பொட்டன்ஷியல்? இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸோட பாசிட்டிவ் பிளேட் எங்க கனெக்ட் ஆகுது? இங்க. So this will be higher potential point. நெகட்டிவ் பிளேட் கனெக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட். சாரி லோயர். இப்போ எப்படி வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஹையர் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் லோயர் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு 1 voltage. Am I right? Yes sir. Lower potential value எவ்வளவு sir? 0 voltage. So I can say VP equal to 1 voltage. From this what is the conclusion? So the conclusion what we got now is the voltage, available voltage at this junction is 1 voltage. This 1 voltage will get reflected at this point. So let me drop this value here. So at this junction we are receiving 1 voltage because here we are having 0 voltage. Fine sir. அப்போ ஒரு நோட்ல வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இமிடியேட்டா அடுத்து நம்ம இந்த நோட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த நோட்ல எப்படி சார் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றது? இந்த 1 ஓம்ல ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க. வோல்டேஜ் டிராப் கிடையாது. எப்படி சார் பண்றது? அகைன் திங்க் பண்ணுங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க டேட்டாவில்? இங்க பாருங்க. இங்க ஒரு 1 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கா? இங்க ஒரு 1 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கா? அப்ப இந்த ரெசிஸ்டர்ல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப்பை உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? முடியாதா? நான் பாருங்க, நான் ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். சும்மா நான் தப்பா தான் போட போறேன். நான் இங்க பிளஸ் எடுத்துக்கிட்டு இங்க மைனஸ் எடுத்துக்கிட்டு let me assume the voltage at this resistor is VP. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் லூப்புக்கு மட்டும் KVL அப்ளை பண்றீங்களா? Just apply the KVL for the outer loop. Let us see. இப்போ நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா see here I am taking starting polarity minus 1 voltage. Here starting polarity plus 1 voltage. Yes, plus 1. Here starting polarity is minus. நீங்க மைனஸ்ல பிளஸ் நீங்க தப்பா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் polarity நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணா நெகட்டிவ்ல வரும், ரிவர்ஸ் பண்ணனா பாசிட்டிவ்ல வரும். தட்ஸ் ஆல். சோ நீங்க எந்த மாதிரி polarity எடுத்துக்கிறீங்கன்றத பத்தி வரி பண்ண தேவையில்லை. VP equal to 0. சரி, இங்க என்ன ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? -1 +1 கேன்சல் ஆயிட்டு VP யோட வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சு. So we found the value of voltage drop across the 1 ohm resistor என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 0 voltage ஆயிடுச்சு. Voltage drop 0 அப்படின்னா this circuit will become useless now. Yes or no? Anyway, we can simply say voltage drop across the resistor is 0. Here also we have 0. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு voltage வரும் now? Once again, this resistor is having two terminal. One is this terminal, another one is this terminal. Here also we have 0 voltage. Here also we have 0 voltage. அப்ப இங்க எவ்வளவு வரும்? Here also you will get the same voltage. Because potential difference between these two terminal will going to give you the voltage drop. ஆல்ரெடி இங்க 0 ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும்? டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. So here if I will take this voltage is VP minus ground voltage is 0 equal to voltage drop across the resistor. From this what I can say? At this point voltage is 0 voltage only. Now let us apply nodal at the center point. Apply பண்ணலாமா? Finally we are here to apply nodal. So now there are three branches. Let me clearly draw here for your understanding. Separately I am taking this. So totally we are having three branches. Here we have the voltage is called VP. This current value is 2 ohm. Resistance value is 1 ohm. 1 ohm. At this node we are having 1 voltage. This node we are having 0 voltage. Nodal apply பண்ணலாமா? According to the nodal, selected node is the superior one and that will going to deliver the current for the entire circuit. I1, I2, I3. அப்ப நம்ம நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன தெரியும் அப்படின்னா கரண்ட் எப்பயுமே வந்து நோடல்ல வெளியில தான் போகும். So I1 plus I2 plus I3 will be equal to 0. How will you write the expression for I1? I1 is the current flow through this 1 ohm resistor. அது எப்படி எழுதுவீங்க? Once again, identify the potential difference. VP minus 0 will give you the voltage drop across the 1 ohm resistor divided by resistance value. That is the current flow. Write the expression for I2. I2, that is current flow through the second branch. But second branch la current oda direction avangale kuduthitaanga. But our assumption and the given current direction both are in opposite direction. Opposite la irundha enna பண்ணுவீங்க? Reverse the polarity. -2 ampere plus third current எப்படி எழுதலாம்? VP minus 1 voltage. This is the voltage drop across the 1 ohm resistor divided by 1 ohm equal to 0. So இப்போ இதை reduce பண்ணீங்க அப்படின்னா what will you get? See, denominator எல்லா இடத்துலயுமே 1 தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம்? VP அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
So I am getting 2 times of Vp. Minus 2 minus 1 will give you minus 3 equal to 0. I can say twice of Vp equal to 3, or I can say the value of Vp equal to 3 by 2 voltage. So we got the value of Vp. Now what we know is voltage available at this node is known. Now please tell me what is the voltage drop across the current source. Sir, the value of voltage drop across the current source will be equal to the voltage available at this junction. நம்ம already prove பண்ணிருக்கோம். So here also we will get the same 3 by 2 voltage. Finally, how will you calculate the power delivered by the 2 ampere current source? It will be equal to voltage drop across the current source is 3 by 2 into value of current. So 2 getting cancelled. The power delivered by the 2 ampere current source is going to be 3 watt. This is the conclusion. இப்போ உங்களுக்கு நான் I am giving some homework question. Work. Take the same question. What you have to do is in the 2 ampere current source இல்லாம there is two more 1 voltage sources. இன்னும் ரெண்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா வித் தி வேல்யூ ஆஃப் 1 வோல்டேஜ். அவங்க ரெண்டு பேருமே பவரை டெலிவரி பண்றாங்களா இல்ல அப்சர்வ் பண்றாங்களா? பவரை டெலிவரி பண்றாங்கன்னா எந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே பவரை டெலிவரி பண்றாங்களா அப்சர்வ் பண்ணாங்களா செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணிட்டு யார் வந்து எவ்வளவு பவரை டெலிவரி பண்றா அப்படிங்கறதையும் எனக்கு டிரா பண்ணுங்க. You can do it in the comment section. It's better you can do it now. Do it now. Find the power delivered by the ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அந்த ரெண்டு 1 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருமே பவர் அப்சர்வ் பண்றாங்களா டெலிவரி பண்றாங்களா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அண்ட் தென் டெல் மீ யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் சார் டெலிவரி பண்றாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பவர் டெலிவரி பண்றாங்கன்னு சொல்லுங்க. இல்ல ரெண்டு பேருமே டெலிவரி பண்றாங்கன்னா drop it in the comment section as that sir first 1 voltage source is delivering this much, second 1 voltage source is delivering this much. அத மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம். So this is the given data. Now we know the voltage offered by this current source. And we also know the voltage drop across this 1 ohm resistor. We have been identified so many things. Try பண்ணுங்க. Just tell me யார் வந்து பவரை டெலிவரி பண்றான்னு கண்டுபிடிங்க, யார் வந்து பவரை அப்சர்வ் பண்றான்னு பாருங்க. Do it fast. Learn how to analyze this circuit first. Okay? என்ன கேட்டனோ அதை மட்டும் கரெக்டா ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. நமக்கு எந்த இடத்துல இப்போ வோல்டேஜ் தெரியும் அந்த வோல்டேஜ் வச்சு நம்ம எப்படி கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்ற இடத்தெல்லாம். ஸ்லோ பை ஸ்லோவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொஸ்டினை ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டர்ல வோல்டேஜ் 0. அப்போ இதுல கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? We know the formula I is equal to V by R. இப்போ வோல்டேஜ் சப்ஸ்டிட் பண்ணா கரண்ட் இதுல எவ்வளவு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இப்போ இங்க 3 by 2 வோல்டேஜ்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது கிரவுண்ட். இங்க 0 வோல்டேஜ் இருக்கா? This is also 0 voltage. This is also 0 voltage. Fine sir. Current sourceல 3 by 2 அப்படின்னா அப்ப இந்த நோட்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் வரும்? That you know. இப்போ இந்த நோட்ல வோல்டேஜ் தெரியும். In this node also already you know the voltage. In this node also already you know the voltage. So it is very easy to identify the current flow through this branch. Current flow through this branch. If you apply KCL, you can identify the current flow through this branch and this branch. Everything you can identify. Both are observing. Kanaga Savita. Good. Any other answer? What about other people? Okay. Chalo, let me solve the answer. Solve the question.
listen guys, லைவ்ல இருக்கும்போது கரெக்டா என்ன செகண்ட்ல நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கனோ அதே செகண்ட்ல நீங்க டிராவல் பண்ணணும், otherwise automatically it will be getting lagged. Fine, let me try to drop the solution. Listen, you know the voltage at this node is 3 by 2, or I can say 1.5 voltage. Am I right? Yes sir. So basically what you want to know is current always flow from higher potential point to lower potential point. This basic knowledge is required here. This is sufficient. Now if you observe, sir, you know at this junction we have 0 voltage and at this junction we have 1 voltage. Already we found these values. So what I can say is current will flow from higher potential point to lower potential. Yes sir. So in this 1 ohm, first 1.5, here it is 1. Current will go from 1.5 to 1 voltage. So the direction of the current, it is going from it is going in this direction if you observe it. Yes sir. What is the value of the current? In order to identify the value of the current, you have to identify the voltage drop across the resistor. So how will you identify the voltage drop? For the resistor, current entering point plus, leaving point is minus. And what is the voltage drop? The value of the voltage equal to potential difference between its terminals. Here we have 1.5, here we have 1. 1.5 minus 1 will give you 0.5. 0.5 voltage divided by 1 ohm will give you 0.5 ampere. So current flowing through this resistor is 0.5. Now current flow through the second resistor. See, 1 ampere current is coming from here. Sorry, 2 ampere current is coming from here. It is in upward direction. Next, there are two ways to identify the current flow through this 1 ohm resistor. One is, you know the voltage voltage for this 1 ohm resistor, it is having two terminal. In this terminal we have 0 voltage, in this terminal we have 1.5. So 1.5 minus 0 will give you 1.5. Yes sir, that is the voltage drop across the 1 ohm resistor. For the 1 ohm resistor, current entering point plus leaving point is minus. Yes sir. So we know the polarity, we know the direction of the current. How current will go? Current will go from higher potential point to lower potential point. What is the value of current? 1.5 divided by 1, that will give you 1.5 ampere. Either you can go in this way, or what is the alternative way? Sir, you know there are three branches. From the lower branch, 2 ampere current is coming. Already you found through the left side 0.5 ampere is going. If you apply KCL at this node, it will clearly tell you out of 2, 0.5 ampere is going in this direction. Remaining 1.5 must be go in this direction only. That is alternative way. Next, what you can do is, okay sir, 1.5 ampere is coming here. That we have figured it out. So next you have to identify what is the current flow through this 1 ohm resistor. Can you please tell me? What is the current flow through the 1 ohm resistor? Sir, if you focus this 1 ohm resistor, already I told you, voltage drop across that 1 ohm resistor is 0 divided by 1 ohm. That is the current flow. So I is equal to 0 by 1. That will give you 0 ampere. It clearly details this. The current flow through this resistor, 1 ohm resistor, will become 0 ampere. Now, அப்ப இங்க 1.5 ampere current வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த current எங்க போகும்? This current will get diverted through this branch. Why sir? Because the lower branch வழியா current flow இல்ல, 0 ampere. அப்ப இந்த நோட்ல நீங்க KCL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும்? 1.5 ampere எங்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Automatically this incoming current will be diverted through this branch. So that 1.5 ampere current will flow through this. Now if you observe this 1 voltage source, current entering point is minus, leaving point is plus. If you for a person, if the current entering point is minus, leaving point is plus, now tell me whether that person is absorbing the power or delivering the power. Definitely that person will deliver the power. It won't absorb the power. Am I right? So this 1 voltage source will deliver. It will not absorb the power. So it will deliver the power. Now if you keep on tracing this current exactly at this junction, now if you observe 1.5 ampere is coming here, 0.5 ampere is coming here. So current flow through this 1 voltage source is again 2 ampere. If you apply KCL, it will clearly tell you that total current through this 1 voltage source is 2 ampere through this branch. Now tell me, for this voltage source, observe it carefully, current is entering in the downward direction.
Entering point is plus, leaving point is minus for this 1 voltage source. If the current entering point is plus, leaving point is minus, then that person is observing the power. Am I right, sir? That's all. So totally in the given circuit, there are three independent sources. Out of three independent sources, two independent sources are delivering the power. First one is 2 ampere current source and the power delivered by the 2 ampere current source is 3 watt. Second one is that top 1 voltage source. Circuit la மேல இருக்க 1 voltage source. அதுல எவ்வளவு power delivery ஆகுதா? That 1 voltage source power P is equal to current flow through that 1 voltage source is 3 by 2 into 1 voltage. So that is delivering 1.5 watt. So this is the power delivered by the sources. Total power delivered by the source in the given circuit is 4.5 watt. கொஷின்ல ஒரு சில கொஷின்ல என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா இதே சர்க்கியூட்டை கொடுத்துட்டா இஃப் யூ அப்சர்வ் சர்க்கியூட்ல மொத்தமா 3 இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் இருக்கா அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா ஐடென்டிஃபை தி டோட்டல் பவர் டெலிவர்டு பை தி சோர்சஸ் அப்படின்ட்டு கொஷின் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவீங்க? லெட் மீ டெல் யூ சிம்பிளி. அவங்க நிறைய லாஜிக் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எல்லா வோல்டேஜ் சோர்ஸும் கரண்ட் சோர்ஸும் டெலிவரி பண்ற பவர் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு சிம்பிளா ஆட் பண்ணி ஆன்சரை போட்டுருவீங்க. கண்டிப்பா அது ஆப்ஷன்ல இருக்கும், பட் தட் இஸ் ராங். So always, I am repeating again, whenever you are observing more than one independent source in this circuit, carefully cross check what are the elements, right? If you have two independent sources, just check which one is delivering the power, which one is observing the power. Either both are delivering or one is delivering, another one is observing. கண்டிப்பா இப்ப ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்தா ரெண்டுமே அப்சர்வ் பண்ணாது. தட் இஸ் ராங். then அந்த சர்க்கியூட் ஆக்டிவா இருக்காது. So definitely whenever you will observe more than one independent sources, it is very important to cross check which one is delivering the power and which are all observing the power. Okay, I hope now you got the clear idea. இப்போ நீங்க அடுத்து நீங்க என்ன cross check பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I have identified the power delivered by the source. We know it will be equal to power absorbed by the loads. So energy cannot be created and it can also be what? It cannot be destroyed. So power delivered by the source is 4.5 watt. Now you have to cross check. Power absorbed by the loads. ஒரு 1 voltage source power absorb பண்ணுது and 2 1 ohm resistors are absorbing the powers. எல்லா பவரையும் அப்சர்வ் பண்ற பவர் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டோட்டலா வந்து சம் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா that will become equal to 4.5 watt. Okay, I hope you got the very clear idea about this question. Let me move on to the next question. So let me drop the next one. Just wait a second. Yeah, this is the next question. So in this question, the polarity is given plus minus 4 voltage and the resistor value is 2 ohm. Here this resistor is having 5 ohm. This resistance value is 10 ohm. This is current source. It is clearly given as K times of V naught. And they told that this V naught is appearing at across this resistor. This current source value it's clearly given as 5 ampere and it is in the downward direction. Observe, I have already marked it properly. That is the given. Now the question is in the given circuit, the parameter K is positive. Question la sollirukanga. The parameter K is positive. First given data and the power dissipated in the 2 ohm resistor. Where is 2 ohm resistor? This is 2 ohm resistor. So power dissipated in the 2 ohm resistor is equal to 12.5 watt. 12.5 watt. It is clearly given in the question. Now the question is then the value of K is dash. Once again you can take 3 to 4 minutes because you are in beginning stage. Try to solve the question as speed as possible. ஃபேஸ் எல்லாரும் சோகமாவோ சின்சியராலாம் வச்சுட்டு இருக்காதீங்க. ஜஸ்ட் கீப் ஸ்மைல். ட்ரை டு பிரிங் தி ஆன்சர். Do it fast. Find the value of K.
Anybody got the answer? Put it in the comment section if you got the answer. No one? Kalaivani Kraichilli Sundar 1.1. Good. Any other answer? What other people are doing? Only one person is solving. Okay, your time is over. Let me try to solve the question. You can drop if you find the answer. First of all, what is the question? The value of k is dash. Correct? Just to think. They had given only one clue. What is the clue? Rajesh, 0.5. Good. Any other answer? Okay, let us see. என்னென்ன டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாமா? See, they clearly told that the power dissipated across the 12.5 watt. It is clearly given. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 12. The power dissipated across the 2 ohm resistor is 12.5 watt. 2 ohm resistor. இப்போ அந்த 2 ohm resistor மட்டும் let me take it out. So the power dissipation across this resistor is 12.5 watt, but its voltage drop is unknown, whereas the value of the resistance is known. Value of the resistance is 2 ohm. First of all, how will you calculate the power dissipation for the resistor? Either you can go with the current or you can go with the voltage. I am going with the voltage because in our case we are talking about voltage drop across the resistor. So power P is equal to V square by R. Yes sir. What is the value of power? It is given as 12.5 watt. From this, V0 square equal to 12.5 into what is the value of resistance? 2. From this you can calculate the value of V0. So V0 equal to square root of, sorry, it is not 1.2, 12.5. 12.5 into 2 is how much? 25. Do you remember, whenever I am telling, if you have square, then while taking square root, you will get two values. But based on the situation, we will decide. இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Electrical circuit. Polarity is already clearly identified, already mentioned. So in that case, you are just represented. See, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 2 voltage எடுக்கலாம். Either you can go with plus 5 voltage. Square root of 25 will be equal to plus 5. Either you can go with plus 5 or you can go with minus 5. Again, look into the question. Polarity is already given. According to the polarity, if you are taking, then you must go up with the positive voltage. ஏன்னா அவங்களே polarity கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க opposite polarity எடுத்தீங்கன்னா you must reverse the polarity across the voltage. Sorry, across the resistor. So I don't want to reverse the polarity, so I am just going up with the positive voltage. Mostly 98% you are supposed to go with the positive voltage only. But in some cases, maybe questionல twist வைக்கலாம். ஏதாச்சும் ஒரு சில கேசஸ்ல அதில் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. மற்றபடி மோஸ்ட்லி வந்து பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கூட தான் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எனிவே, கம் பேக் டு தி கொஸ்டின். நவ் வி ஐடென்டிஃபைடு தி வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி 2 ohm resistor, that is 5 voltage. V0 equal to 5 voltage. Okay sir, can you please tell me in which direction current is flowing through this 2 ohm resistor? Sir, we know resistor is a passive element. There are two cases. One is கரண்டோட டைரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வச்சு பொலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லை பொலாரிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வச்சு கரண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம். So there are two cases. Let us see. In the first case, since resistor is a passive element, so current entering point should be plus, leaving point is minus. That is how we are identifying the polarity when current is given. Second case, when polarity is given, we know since resistor is a passive element, current entering point should be plus. So here polarity is already given. Based on this, I can identify the current. Across the positive terminal only, current has to enter. From this, I can say if you observe this 2 ohm resistor, current will go like this. Am I right? This is the direction because current entering point will be plus, leaving point should be minus. Now you know the voltage drop across the resistor is 5.
and the value of the resistor is 2. Can you please identify the current? Current I is equal to, according to Ohm's law, it will be simply V by R. Now what is the value of V? That is given as 5. What is the value of R? 2. 5 by 2 is 2.5 ampere. So current flow through this resistor is 2.5 ampere. At the same time, you know the value of V naught. V naught is 5 voltage. So V naught equal to 5. You can substitute that value here such that this can be written as 5 times of K. That is next conclusion. And you also know current flow through this branch, it is already given as 5 ampere. If you observe, given it is a current source and its value is 5 ampere. So the same 5 ampere will flow here and here also same 5 ampere. Up to this entire branch will carry same current because that is series. Now if you apply KCL at this junction, according to Kirchhoff current law, let me take it out for your understanding. One current is going upward here, it is given as 5 times of K, and here we found 2.5 ampere is coming, and here what we found is 5 ampere is going outside. Now apply KCL. According to Kirchhoff current law, algebraic sum of incoming current 2.5 ampere is coming towards the junction, towards the node, and that 5 times of K current that is also coming towards the junction. It will be equal to 5. From this, if you reduce 5 times of K equal to 5 minus 2.5, so it will be 2.5. So the value of K equal to 2.5 upon 5. We know 2 times of 2.5 will be 5. So 1 by 2, or we can say it will be equal to 0.5. So what is the actual value of K? K equal to 0.5. So that is the correct answer for the given question. How many of you got the answer? Kanaga Savita. Good. Okay. Chalo. Let us go ahead with the next question. Take the next question. In this question, the given supply voltage is having 20 voltage and the resistance value is clearly given that this is having 2 ohm, this is having 2 ohm, this is also having 2 ohm, this is having 4 ohm, and here they told this is 6 ohm. Sorry, not 6 voltage, 6 ohm. 6 ohm. Now, the question is, they had given a current here. You are requested to identify the current flow through the 6 ohm resistor. Take 2 minutes maximum. Try to drop the answer. You have to apply the logic beginning of the circuit. You have to identify the logic beginning of the circuit. I am repeating again. Question எப்பயுமே எக்ஸாம்ல டஃபா இருக்கவே இருக்காது. கண்டிப்பா என்ன வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ட்ரிக்ஸை கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க நார்மலா லேர்ன் பண்ற பேசிக்ஸ் ஓம்ஸ் லா, கேசிஎல், கேவிஎல், நோடல், நார்மல் வோல்டேஜ் டிவிஷன், கரண்ட் டிவிஷன் ரூல்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்க சின்ன சின்னதா படிக்கிற தியரம்ஸ் வச்சு யூ கேன் கிராக் தி என்டையர் கொஸ்டின்ஸ். But you should learn it properly. Collect Chelvi Sundar, 0 ampere. Good. Any other? Is it 0 ampere? Let us see. Any other? Do it fast. Anyone got the answer? Drop your answer in the comment section. I'm waiting for your answer. Just try.
Only one person got the answer. What other people are doing? Just apply your basic logic. Try to figure out the answer. Nobody got the answer. Chalo. Let me solve this question. Okay. See, first of all, I would like to redraw this circuit. Take this circuit. Listen. You all have to understand. As I already told you that always observing the question is very important. Let me give some name for this. Sugumari 0. Okay, let us see. Let me name this point as A. Let me name this point as B. And I am naming this point as C. Let us name this point as D. இப்போ இந்த சர்க்கியூட் நம்ம ரீட்ரா பண்ணலாம், right? Let us see. Just observe between A and B, right? Just observe the circuit that I am going to draw here. And you have to tell me the answer. I know now you guys will guess it just by drawing the circuit itself. Yes, so I have completed. I will drop everything later, so I just wanted to show it. Fine, drop பண்ணலாமா? Now focus the question. First thing is between terminal A and D, right? Let me give some name. We have a battery, so let me call this junction is A and I am calling this junction is D. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, between A and D, A வந்து பாசிட்டிவ் பிளேட், D வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு, வோல்டேஜ் வந்து 20 கொடுத்துருக்காங்க. Next between A and B we have 2 ohm resistor, so let me keep B here. So let us place 2 ohm resistor. Between A and C, if you observe this branch, it is also having, so between A, let me call this node is C. Here also we have 2 ohm resistor. Now between B and D, if you observe, where is B? This is B, this is D. Here also we have 2 ohm resistor. Now between D and C, if you observe, we are again having 2 ohm resistor. Between D and C, here also we have 2 ohm resistor. Now if you observe between B and C, this is B, this is C. Where is B? This is B. Where is C? This is C. Between these two we have 6 ohm resistor. Sir, now tell me whether the given circuit is balanced circuit or not. This is called bridge circuit. We all know this circuit is called bridge circuit, first of all. Now you have to tell me whether the bridge is balanced or not. You have to identify whether the given bridge is balanced or not. How will you do that? In order to identify the bridge balancing, what I told you, so there are 4 arms, right? Across the load, draw a dotted line first. Again, across the load, draw one more dotted line. That dotted line will cross 2 arms. Take the resistance offered by those 2 arms, multiply it together. Here we have 2, here also we have 2. Product of 2 into 2 will give you 4 ohm. Yes. Similarly, if you observe the opposite cross arms, here we are observing 2 ohm, here also we are observing 2 ohm. If you multiply it, you will come up with the same 4, because that is also 2 cross 2 only. So what is the conclusion? The given bridge across the load, both sides, the products will become equal. Then that given circuit is called bridge balanced circuit. Given circuit is called bridge balanced circuit. If your circuit is bridge balanced, then in the center means the load which is connected inside the circuit, right? You can observe this is called load, right? Through that load, current flow will become 0 ampere. Because bridge is balanced, the potential bit difference between the terminal will become equal. If you connect a galvanometer here, that galvanometer will reads 0. Galvanometer deflection will be 0 ampere. Why? Because bridge is balanced. யூஸ்வலா இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அப்படிங்கறதால இங்க ரெசிஸ்டர் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இன் மெஷர்மெண்ட்ஸ்
நம்ம laboratory கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Usually we will connect galvanometer here. Apart from that, we are also going to connect some 3 different other types of meters. That things I will conclude when we are solving the problems in measurements. Okay, right now we are in electrical circuits, we are in basics. First we will complete the basics. Okay, anyway, given bridge is balanced and the answer for this answer for this question is 0. Right, now slowly we will moving on to the next one. Take this question. This is the given question. Now I am just putting the value of Vs equal to 50 voltage. Okay, my question is, can you please calculate the value of V1? Just catch up the value of V1 and drop it in the comment section. Okay, I'm not going to solve this question because we have been solved plenty of question. இதே மாடல்ல இப்போதான் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. பாருங்க, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? பக்கத்துல இன்னொரு ரெசிஸ்டரை இந்த parallel branchக்கு பக்கத்துல இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. That's all, and they removed the resistor. See, entrance examsல ஆல்ரெடி இருக்க கொஸ்டினையே திரும்ப ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் மறுபடியும் கொண்டு வருவாங்க. அதே கொஸ்டினை எடுத்து ட்விஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, பட் நேச்சுரலாகவே அப்படிதான் வரும். பிகாஸ் அதில் கான்செப்டை வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது வேற எதுவும் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை கிராக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதே கொஸ்டினை திரும்ப லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்க மாதிரியே உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். பிகாஸ் கான்செப்ட் அவ்வளோதான். Anyway, take the question. Vs equal to 50 voltage. I just wanted to know the value of V1. That is the first one. First question. அடுத்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, சர்க்யூட்ல 2 சோர்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்னா எப்பயுமே பவர் அப்சர்வ் தான் பண்ணுங்கிறது கன்க்ளூஷன் கிடையாது. கரெக்ட் தானே? நானே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸும் பவர் டெலிவரி பண்ணும் அப்படின்ட்டு. given sources 2 இருக்கா, ஒன்னு டிஃபால்ட் இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், another one is dependent source. ரெண்டு பேருமே பவர் வந்து டெலிவரி பண்றாங்களா இல்ல யாராச்சும் அப்சர்வ் பண்றாங்க ஒருத்தர் டெலிவரி பண்றாங்க அப்படிங்கறாங்களா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு யார் எவ்வளவு பவர் அப்சர்வ் பண்றாங்க எவ்வளவு டெலிவரி பண்றாங்கன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி drop it in the comment section. You can don't drop it in the comment section. Actually class is going to be over now. Drop it in the group. Group கொஞ்சம் ஆக்டிவா மாத்துங்க. Not in WhatsApp, in Telegram. Go to our Telegram group, solve this question, drop your answer in the group itself. Engage yourself. You are not supposed to drop your solution. Solution நீங்க குரூப்ல போடக்கூடாது. ஆன்சரை மட்டும் போடுங்க. Be active. அவங்க மற்றவங்களும் சால்வ் பண்ணி போடட்டும். Just compare the solution. திரும்ப ஒரு டைம் வெரிஃபை பண்ணுங்க. என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு கரெக்ஷன் பண்ணி you can bring the correct answer. கண்டிப்பா ஆன்சர் வரும். நீங்க தான் கொண்டு வரணும். வர வரைக்கும் திரும்ப ட்ரை பண்ணுங்க. Okay? So that is all for this lecture. Almost we have completed all basic type of questions which are very important. Maybe நான் ஒரு சில போர்ஷன் வந்து டச் பண்ணாம விட்டுருப்பேன். they are very easy. there may be not questions இது வரைக்கும் எல்லாம் இருந்திருக்கும். இல்லை ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம அப்கமிங் லெக்சர்ஸ்ல அதர் கான்செப்ட்ஸ் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்லிங்க் ஆகும். Right? So from the next lecture onwards we will be focusing on the second chapter. Second chapter means as long as we are solving the problems from the basics. So slowly we will try to moving on to the next chapter. Next chapter அப்படினா DC theorem. My suggestion is first kindly go through once. DC theorem அப்படினா first superposition theorem, அது எப்படி அப்ளை பண்றது, next Norton's theorem, Thevenin's theorem, maximum power transfer theorem, reciprocity theorem, இதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்றது, அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன, இதெல்லாத்தையும் ஒரு டைம் கிளியரா go through பண்ணிக்கோங்க. So this is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class.